இந்த மகத்தான வீர சாகச நிகழ்ச்சிக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவி அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வரவேற்கிறோம். தமிழ்நாடு அரசும் இந்திய வான்படையும் இணைந்து நடத்தும் இணையற்ற வீரசாகச நிகழ்ச்சி இது. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is being received by the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal S. Krishnaswamy, and once again we extend a very hearty welcome to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. ஒவ்வொரு துறையிலும் புதுமைகளை படைத்துக் கொண்டு வருகிற மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அவர்களை ஏர் சீஃப் மார்ஷல் திரு எஸ் கிருஷ்ணசுவாமி அவர்கள் அன்புடன் வரவேற்றார்கள். இன்னும் சில நொடிகளிலே நீங்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற வீரசாகச நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கி இருக்கின்றன. தமிழ்நாடு அரசும் இந்திய வான்படையும் இணைந்து நடத்துகின்ற இணையற்ற நிகழ்ச்சி இது என்பதை மீண்டும் உங்களுக்கு நினைவு கூறுகிறோம். மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆர்வம், முப்படையை சார்ந்தவர்கள் நலனில் அவருக்கு இருக்கின்ற அக்கறை, இவையெல்லாம் அனைவரும் அறிந்தவை. இன்றைக்கு முதலாக இந்த இந்திய வான்படையின் வீரசாகச நிகழ்ச்சி மெரினா கடற்கரையில் நிகழ்த்தப்படுகிறது. லட்சோப லட்சம் மக்கள் இதை காண்பதற்காக வருகை தந்திருக்கிறார்கள். இதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற தமிழக அரசையும் இந்திய வான்படையையும் நாம் நன்றியோடு பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்தியாவிலேயே முதல்நிலை மாநிலமாக தமிழகத்தை உருவாக்கி வரும் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்கிறோம். Ladies and gentlemen, please notice the two Chetak helicopters which are airborne, kicking off the opening shot of this fantastic air display, drawing your attention to the southern skies. There they are, the helicopters flying at 35 nautical miles an hour at a height of 200 feet, dropping flower petals on this august audience. தெற்கு வானத்தை பாருங்கள். வெளிச்ச புள்ளிகளாக இரண்டு விமானங்கள் அணிவகுத்து வருகின்றன. இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் தெற்கு வானத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவற்றின் அன்பு அழைப்பு உங்களுக்காக, உங்களை வரவேற்று இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் மணிக்கு 35 நாட்டிக்கல் மைல் வேகத்தில் பறந்து வருகின்றன. புதிய வானம், புதிய பூமி, இப்போது பூமழை பொழிகிறது. புதிய வானம், புதிய பூமி, இப்போது பூமழை பொழிகிறது. மலர் தூவி உங்களை எல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கின்றன இந்த ஹெலிகாப்டர்கள். Squadron leader Atul Sagar and Squadron leader Patel. பெருமளவில் மாணவ மாணவிகள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மீது ஹெலிகாப்டர்கள் மலர்களை தூவியது மலர்களின் மீது மலர்களை தூவியதை போல இருந்தது. மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, வணக்கம். இங்கே விண் விழிப்புணர்வு இயக்கத்தினை செம்மையாக நடத்த எல்லா வகையான உதவியும் ஒத்துழைப்பும் வழங்கியதோடு இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள ஒப்புதல் வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என் நினைவில் சென்னையில் இதற்கு முன்னர் இவ்வளவு பெரிய விமான கண்காட்சி நடத்தியது இல்லை. இன்றைக்கு இந்த கண்காட்சியில் பங்கேற்றிருக்கின்ற ஒரு சில விமானங்கள் பெங்களூர், ஹைதராபாத், புனே, பஞ்சாப் மாநிலம் போன்ற இடங்களிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன.
இரண்டாவது உலகப் போர் நிகழ்ந்த காலத்திலிருந்து சென்னை மாநகர மக்களோடு இந்திய விமானப்படையும் இணைந்து நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு அளப்பரிய பங்கினை அளித்துள்ளது. ஒரு தமிழன் என்கிற முறையில் நான் இதற்காக பெருமை அடைகின்றேன். நம்முடைய விமானப்படை இன்றைக்கு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒன்றாக உள்ளது. நம்மிடம் உள்ள கருவிகளும் அமைப்பும் தொழில்நுட்பமும் மிகவும் நவீன மயமானவையாக இருக்கும். வீரம் செறிந்த உணர்வோடும் உள்ள மனப்பாங்கோடும் நம்முடைய மக்கள் விமானப்படையில் சேர முன் வர வேண்டும். எனினும் விமானப்படை என்பது தங்களின் வாழ்வுக்காக அரசாங்க பணியை தேடுபவர்களுக்கு உரியதன்று. ஆயுதப்படைகளின் செயல்பாட்டுக்கு மாநில அரசு எப்பொழுதும் முழு மனதுடன் ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருகின்றது. இந்திய விமானப்படையின் பெரும்பான்மையான பயிற்சி வசதிகளும் இந்த வசதிகள் சென்னையிலும் கோவையிலும் அமைந்துள்ளன. தஞ்சாவூரில் இன்னும் ஓராண்டு காலத்தில் ஒரு விமானப்படை தளம் அமைக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. நம்முடைய விமானப்படைக்கு உதவக்கூடிய விமான தளம் மற்றும் உபகரணங்கள் பழுதுபார்க்கும் மையமும் ஆவடியில் உள்ளது. ஒரு 70 ஆண்டுகள் முன்னர் விமானத்தில் பறப்பது என்பது விளையாட்டாகவும் ஒரு இனிய அனுபவமாகவும் தொடங்கியது. ஒரு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 1903 வில்லியம் ரைட் முதல் தரம் ஒரு விமானத்தை பறந்தார். கடந்த வருடங்களில் விமான போக்குவரத்து மகத்தான வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளது. இந்திய விமானப்படை போர்க்காலத்திலும் அமைதி சூழ்நிலையிலும் தயக்கமின்றி செயலாற்றி வருகின்றது. இதனுடைய வரலாறு துணிச்சல், தியாகம், ஈடுபாடு ஆகியவற்றின் வெளிப்பாடாக அமைந்துள்ளது. இன்றைக்கு நாடு மற்றும் சமுதாய வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் விமான போக்குவரத்து ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். இந்திய விமானப்படை நடவடிக்கை மற்ற இருக்கும் போக்குவரத்து விமானங்களை விட பெரியதாகும். ஆனால் இதை பற்றி நீங்கள் குறைந்த அளவில்தான் தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள். அதனால்தான் நாங்கள் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகின்றோம். இந்த விமான காட்சி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பெருமை சேர்க்கவும் அவர்களின் நல் ஆதரவிற்கு நன்றி செலுத்தும் வகையிலும் நடத்தப்படுகின்றது. விமானப்படை வீரர்கள் ஆண்டு முழுவதும் நாட்டின் அனைத்து திசைகளிலும் பறந்து நமது விண்ணை காக்கின்ற அரும்பணியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். எப்பொழுதும் நம்முடைய நோக்கம், முயற்சி, பெருமையுடன் விண்ணை தொடுவது என்கின்ற நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப வாழ்வது எங்களுடைய கொள்கை. நமது கனவுகளை நனவாக்க எங்கள் எண்ணங்களை ஈட்டேற்றிட உங்கள் உதவியை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வணக்கம். Thank you, Air Chief Marshal Krishnaswamy. And there, ladies and gentlemen, the excitement building up already amongst the thousands assembled here. Look for those 3 Chetak helicopters in close formation. That formation is called a wick, which implies there is a leader aircraft in the center and 1 aircraft on either side forming a triangle. மீண்டும் தென் திசையை நோக்கி பாருங்கள். அங்கே மேகக்கூட்டங்களிலிருந்து வெளிப்பட்டு 3 சேட்டக் ஹெலிகாப்டர்கள் வருகின்றன. சும்மா வரவில்லை, கொடிகளை ஏந்தி வருகின்றன. சற்று முன்னால் வந்து கொண்டிருக்கும் ஹெலிகாப்டர் பட்டளி வீசி பறக்கின்ற பாரதமணி கொடியை, இந்திய தேசிய மூவண்ண கொடியை ஏந்தி வருகிறது. அதற்கு 2 புறங்களிலும் வந்து கொண்டிருக்கும் 2 ஹெலிகாப்டர்கள் இந்திய விமானப்படையின் கொடியை தாங்கி வருகின்றன. இந்த 3 ஹெலிகாப்டர்களும்
ஒரு பறவையின் வடிவை போன்ற முக்கோண அமைப்புடன் பறந்து வருவதை நீங்கள் பரவசத்துடன் பார்க்கிறீர்கள். The Chetak helicopter is originally the Alouette 3, an aircraft of French origin, presently under license production by HAL. A truly versatile helicopter, it has been used for training since 1974. This formation is being led by Squadron Leader Kumar, and you find the leader is trooping the national tricolour and the other two are trooping the Air Force ensign. The J.Jayalalitha helicopter is capable of carrying 750 kilograms of load underslung. The main roles of this aircraft are communication, forward air and artillery fire control, training, search and rescue both over land and water, reconnaissance, and of course, casualty evacuation. This aircraft has extensively been used for flood relief and for reconnaissance during every natural calamity. இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்படும் விபத்து நேரங்களின் போது ஏற்படும் பாதிப்பிலிருந்து உயிர்களை காப்பாற்றுகின்ற பெரும்பணியிலும் இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தரையிலே அணிவகுத்து வருவது சுலபம் மனிதர்க்கு. வானிலே ஹெலிகாப்டர்கள் வரிசை ஒழுங்கு குறையாமல் வந்து கொண்டிருந்த அந்த அழகிய காட்சியை நீங்கள் கண்டீர்கள். Keep watching the southern skies, ladies and gentlemen. Next you shall witness the 9 aircraft HPT-32 formation, and there they are in 3 wings of 3 aircraft each. Deepaks, as they are otherwise known, are piston engine trainer aircraft manufactured by the Hindustan Aeronautics Limited at Bangalore. These aircraft are incidentally capable of aerobatics and are used for basic training of all pilots of the Indian Armed Forces, including those from the Indian Army and the Indian Navy. மூன்று வரிசைகளில் வந்து கொண்டிருப்பவை HPT ரக போர் விமானங்கள். வெற்றி தரும் உற்சாகம் வேறெதற்கும் இல்லை என்று வெண்ணில் புறநானூறு பாடிக்கொண்டு வருகின்ற விமானங்கள் இவை. பெங்களூர் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் படைப்பு இந்த வகை போர் விமானங்கள் என்பதை நினைவுபடுத்துகிறோம். அணிவகுத்து இந்த விமானங்களுக்கு தலைமை ஏற்று வருபவர் Squadron Leader in Gautam. Following the HPT formation is the small boy formation. Small boy obviously indicates that there exists the coinage, the big boy. While the big boy formation will include the Illusion 76, the Gajraj, the AN-32s and the Dorniers, the small boy formation which you witness today comprises of 1 AN-32 and 2 Dornier aircraft. Ladies and gentlemen, keep your eyes towards the south. மீண்டும் ஒரு அற்புதம் உங்கள் விழிகளுக்கு விருந்தாக காத்திருக்கிறது. அடுத்து நீங்கள் காண இருப்பது ஸ்மால் பாய் ஃபார்மேஷன் எனப்படும் ஒரு வித்தியாசமான வடிவமைப்பை உருவாக்கி நிகழ்ச்சிக்கு மேலும் அழகூட்டும் ஒரு AN-32 மற்றும் 2 டார்னியர் ரக விமானங்களின் அணிவகுப்பு. ரஷ்ய நாட்டின் தயாரிப்பான AN-32 ரக விமானங்கள் 39 பாராசூட் வீரர்களையும் 6.7 டன் எடை ஆயுதங்களையும் தாங்கிச் செல்லக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவை. மணிக்கு 530 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பாய்ந்து செல்லும் திறன் படைத்தவை. டார்னியர் விமானங்கள்
போர்க்காலங்களில் போருக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் மற்றும் வீரர்களை சுமந்து செல்லும் அதிகமாக இவை இந்த பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுபவை 19 பயணிகள் அல்லது 2057 கிலோ ஆயுதங்களை சுமந்து செல்ல வல்லவை. அதிகபட்சமாக டார்னியர் விமானம் 428 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பறக்கக்கூடியது. டார்னியர் விமானம் ஜெர்மன் நாட்டின் தயாரிப்பு. இந்த அணிவகுப்பின் தலைவர் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் டி சிங். The small boy formation right before your eyes. Leading the Alpha number 32 is the formation leader, squadron leader D Singh. வான் புகழ் படைக்க வேண்டுமா? வந்திருக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு. நீங்கள் வான் புகழ் படைக்க வேண்டுமானால் வான்படையில் சேருங்கள், இந்திய விமானப்படையில் சேருங்கள். As the small boy flew past over the Marina, enlivening the skies of Marina now will be the 9 Kiran aircraft airborne from the Air Force Station, Tambram. Kiran Mark 1. The pilots have been trained on the Kiran Mark 1 since 1975, and Kiran Mark 1 is manufactured by the Hindustan Aeronautics Limited. And there you see 9 Kiran aircraft in 3 wings of 3 aircraft each. The formation is being led by Wing Commander Michael Fernandez. வரிசைக்கு 3 விமானங்களாக 3 வரிசைகள் வந்த இந்த 9 ஜெட் ட்ரைனர் விமானங்களை நீங்கள் கண்டீர்கள். தாம்பரம் விமானப்படை தளத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்த இந்த விமானங்கள் 1975ஆம் ஆண்டு முதல் விமானங்களுக்கான பயிற்சி அளிக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. மற்ற விமானங்களைப் போல் அல்லாமல் 2 இருக்கைகளை மட்டும் கொண்ட விமானம் இது. பயிற்சி பெறும் ஒருவருக்கும் பயிற்சி அளிக்கும் ஒருவருக்கும் என 2 மட்டுமே இதில் இருக்கைகள் உள்ளன. வழி நடத்தி வந்தவர் விங் கமாண்டர் மைக்கேல் பெர்னாண்டஸ். Ladies and gentlemen, look out for the last in the trainer formations. Keep your eyes toward the south for the arrival of the Kirans. The Kirans which went by will be followed by the Iskra aircraft. You shall witness the flypast of 6 Iskra aircraft in 2 weeks of 3 aircraft each. The Iskra is a tandem-seater jet trainer of Polish origin. This aircraft was inducted into the Air Force in 1975 and is being used for training since then. The formation is led by Group Captain Randava. விண்ணில் பறக்கின்ற மீன்களைப் போல பறந்து சென்றனர். இஸ்க்ரா விமானங்கள் பாங்குடன் பயிற்சி அளிப்பதில் ஈடு இணை இல்லாதவை. இவை மிகவும் பாதுகாப்பானவை. இந்திய வான்படையில் 1975ஆம் ஆண்டில் இவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. ராக்கெட்டுகள், குண்டுகள், துப்பாக்கிகள் போன்றவற்றை இயக்குவதற்கான மிக நுட்பமான அமைப்புகள் இந்த விமானங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. Okay, ladies and gentlemen, time to hike the volume and build up the tempo to this air show. The arrival of the big brothers. வீரனின் வில்லிலிருந்து புறப்பட்டு வருகின்ற கணைகளைப் போல அம்புமுனை மூக்கு வடிப்புடன் சீறி பாய்ந்து வருகின்றன 5 ஜாகுவார் விமானங்கள். Behold the impressive Jaguar aircraft in an arrowhead formation. The Jaguar is a deep penetration strike aircraft capable of flying up to the 1.5 times the speed of sound. This formation was led by Wing Commander Ravi Khanna.
100 கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால் இருந்து தாக்குதல் நடத்தும் எதிரி போர்க்கப்பல்களை கூட இனங்கண்டு தாக்கி தகர்த்து சுக்கு நூறாக்கும் வல்லமை கொண்ட அதிநவீன போர் விமானம் இது. காற்றை கிழித்துக் கொண்டு பாய்ந்து சென்றதை நீங்கள் கண்ணாரக் கண்டீர்கள். Following the Jaguars, ladies and gentlemen, await the arrival of the Sukhoi 30. And there they are, the 3 Su-30 aircraft in a wicked formation. The Su-30 is an all-weather, multi-role air superiority fighter. The formation is led by Wing Commander Umesh Rakra, the commanding officer of 24th Squadron Air Force. On his wings are Squadron Leader Bhuvnesh Kalra and Squadron Leader Jasbir Singh. And the leader peels off. Wing Commander Rakra is Su-30 for the aerobatics. விண்ணிலே இடிமுழக்கம் கேட்கிறது. சூழ்கட்டி விமானங்கள் முன்னில் மட்டும் இப்போது சாகசங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது. For that wonderful aerobatics, the aerobatic display by the aircraft which is piloted by Wing Commander Umesh Rakra, who has 1500 hours on the Sukhoi and over 3500 hours of fighter flying. The aircraft has finished a right reversal. At the end of the first loop, which was a loop, and proceeds towards another loop in which he will achieve 1,300 meters above ground level on the back. The Sukhoi 30 will now reposition off a left-hand reversal and run from north to the south along the coast. விண்ணிலே மிக விரைவாக ஏறி அங்கிருந்து உடனே கீழே பாய்ந்து சாகசங்களை நிகழ்த்தவல்ல Su-30 விமானத்தின் சாகசத்தை நீங்கள் கண்டீர்கள். Remember, Wing Commander Umesh Rakra will perform 3 orders, completion of which he will move into the left-hand reversal. Circling, spinning, vertically climbing up, drooping down. Ladies and gentlemen, the Sukhoi 30 right ahead of you to perform a loop 90 degrees to the audience. எத்தகைய வலிமை படைத்த விமானங்கள் இந்திய விமானப்படையில் இருக்கின்றன என்பதை கண்டு பெருமிதம் அடைய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இந்த நிகழ்ச்சி. The Sukhoi 30 is a multi-roles aircraft which can reach up to the speed of 2.35 Mach, about 2.5 times the speed of sound. On completion of the loop, he now positions for a left turn where he goes up to about 6G, which means 6 times the weight of his own self, and the aircraft too experiences the same G settings. On completion, he will now turn in a right turn and reduce his speed to 220 kilometers per hour, displaying the low speed handling capabilities of the Sukhoi 30. In spite of the tremendous amount of engine power he receives from these 2 engines that are mounted on the Sukhoi 30, Wing Commander Rakra is able to maintain slow speeds of 220 kilometers per hour with the 20 units angle of attack. The aircraft now will execute a minimum radius turn with maximum power. Ladies and gentlemen, notice the fast rate of the aircraft and the small radius of turn. ரஷ்ய நாட்டின் தயாரிப்பான இந்த 2 என்ஜின்கள் 2 இருக்கைகள் கொண்ட விமானம் அதிகபட்சமாக 2580 கிலோமீட்டர் வேகம் செல்லும். The
aircraft shall now position off right-hand turn and execute a high G barrel roll to the right. The aircraft achieves a max height of 800 meters above ground level on the back and will recover in a southerly direction. 8000 கிலோ ஆயுதங்களை சுமந்து கொள்ளுகின்ற ஆற்றல் படைத்தது இந்த Su-30 விமானம். On completion of the barrel roll, ladies and gentlemen, the aircraft shall now position off a left-hand turn, accelerate to 850 kilometers per hour to pull up for a 3.5 roll vertical Charlie. Ladies and gentlemen, look at the complete control of the aircraft as he goes vertically up and recover in a westerly direction at the height of 3.5 kilometers above ground level. The vertical Charlie. விமானத்தை ஓட்டுகின்றவர் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் இருவரும் ஓர் அங்கமாக இருந்தால்தான் இத்தகைய சாதனைகளை நிகழ்த்தி காட்ட முடியும். And ladies and gentlemen, as you watch the harmony between the man and the machine, we have just received an alert and the radar has reported movement of certain unidentified aircraft. அடையாளம் தெரியாத ஒரு விமானம் இந்த Su-30 விமானங்களால் பாதுகாக்கப்படுகின்ற மெரினா வெளியை எந்த உள்நோக்கத்தோடு இந்த பக்கம் வருகிறது என்பதை எச்சரிக்கையோடு நாம் கவனிக்க வேண்டிய வேளை இது. As one Su-30 was performing the aerobatics, the other two Su-30s were setting up combat air patrol to defend the airspace in and around the Marina Beach, presently hosting the air show with a galaxy of VIPs and the people of Chennai. We shall assume for a moment, ladies and gentlemen, that this particular area of the Marina is the one that the CAP, the Combat Air Patrol of Su-30s, which you will see in the easterly direction, is protecting, apart from the harbor area and the ships in the sea. The Combat Air Patrol is of 2 Sukhoi 30 aircraft. இப்போது வானவெளி மெரினா கடற்கரையின் மேலே அது பாதுகாப்பு Su-30 விமானங்களின் பொறுப்பில். Before the coming of the Su-30s into the Indian Air Force, the MiG-29s were the aircraft that held the potential of safeguarding the Indian skies from hostilities. The MiG-29 is an all-weather day-night air superiority fighter and capable of operating from ultra-low levels to up to 15 kilometers of altitude. Ladies and gentlemen, watch for the aircrafts coming in from the south. MiG-29 போர் விமானங்கள் இரவோ பகலோ வெயிலோ மழையோ எந்த நேரமும் எந்தவித நிலையிலும் தங்கள் ஆற்றலை சுருக்கிக் கொள்ளாமல் அற்புதமாக போராட வல்லவை. போர்க்காலங்கள் நிலப்பகுதியிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 15 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் பறக்கக்கூடிய மிக நுட்பமான தொழில்நுட்ப திறனை கொண்ட போர் விமானம் இது. Ladies and gentlemen, those with sharp eyesight will see the slight wake of the MiG-29 as they come in from the south, mocking, simulating the process of an attack. Meanwhile, ladies and gentlemen, we remind you, the airspace above the marina is being defended by the 2 Su-30s which are encircling over your heads. The lakhs and lakhs of those of us who are here, all our protection is with the Su-30s. And there you see the MiG-29 coming in, simulating an attack. And the capable hands of the Su-30 are always there in position to ward off the invaders. You see the Sukhoi 30s dropping in behind the MiG-29s. And they force them to move away from their intended targets. The closer aircrafts are engaged in combat, the dogfights, which probably, ladies and gentlemen, we never imagined to see.
And now, ladies and gentlemen, I hand you over to the rays of the sun. வர இருப்பது நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்க்க வேண்டிய சூரியக்கிரண். Vanakkam, Chennai. On behalf of the commanding officer, Wing Commander Shri Kumar Prabhakaran, and the entire Surikiran aerobatic team of the Indian Air Force, we welcome one and all for today's aerobatic display. For the first time in Chennai, we will present our full 9 aircraft team along with a special 2 aircraft synchro sequence. Every member of the team is delighted to participate in this grand display at Chennai, especially Squadron Leader Ramesh, who hails from Madurai and is flying over his state capital. The team is already airborne from Air Force Station Tambaram and will soon appear in front to present a display of precision flying. While we await for the arrival of the team, I'm sure that a word about our red and white flying machines will interest you. Kiran Mach 2 is a jet trainer currently in use for training the pilots of the Indian Air Force. It is a matter of pride for us that our team flies this totally indigenous aircraft. Dr. Gadge, the then chief designer of Hindustan Aeronautics Limited, designed it in 1960. The Kiran was subsequently produced at HAL, Bangalore. Ladies and gentlemen, let me present the Surikiran aerobatic team of Indian Air Force, led by Wing Commander Shri Kumar Prabhakaran. While these fighter jockeys flaunt their skills, let me introduce them to you. Today's formation is led by Wing Commander Prabhakaran, the commanding officer of Surikirans. With over 4,200 hours of flying, he is an ex-member of famous Thunderbolts, as well as the inaugural Surikiran team of 1996. He is rightly so the most experienced pilot of the team. Flying right behind him is his deputy, Anil Gulrajani. The leader has positioned the formation for a barrel roll, which is a maneuver of combination of looping and rolling. To your right, smoke on, lights on, air die. 9 aircraft accelerating to 550 kilometers per hour. The formation pulls up for a barrel roll to the left. Continuing with the introduction, Squadron Leader M.K. Singh flies on the leader's right. Squadron Leader Manish Yadav flies as left inner and Squadron Leader Kunal Shah flies on his wing as Surikiran 5. The extreme right member is Surikiran 6, Squadron Leader Prajwal Singh.
You have seen one aircraft detaching, that is Surikiran 7, Squadron Leader Arya. He is coming right in front of us to present a special salute from the team to all the wonderful people of Chennai. May I draw your attention to the front now as the formation comes in to paint the sky with the rays of the rising sun. True to its name, Surikirans. The synchro pair turns in to your right and left now for some gut-wrenching maneuvers. Hold your breath, ladies and gentlemen, approaching at a closure speed of more than 1,000 kilometers per hour. Ground features mere blurs to the pilots. That was really close. Never mind for those of you who closed your eyes. They are repositioning for another cross. Sanjeev is Synchro 1 and Kaju is Synchro 2. Both are experienced Jaguar pilots and feel at home flying low over the ground. To your right and left, ladies and gentlemen, please notice Let's leave the synchro pair alone and take a look at the main formation approaching from your far right. They are in Phoenix formation, that legendary bird that rose from the ashes. As they cross in front of us, notice the echelon members smartly sliding back to form a shock wave. Those of us not familiar with aviation jargon, a shock wave is a wave that forms on the aircraft when it goes supersonic. Ladies and gentlemen, this display of precision flying and finesse of maneuvers is the result of intense training, critical examination of each practice sortie, and tireless endeavor to achieve the best. Look straight ahead, low on the horizon, the synchro pair reappears. Let's see what are they up to this time. All right, let me take your attention back to the main formation. There they are, 11 o'clock on your left in wedge. That was leaders
boys and the members acknowledged. And now we have the team flying tango, painting the sky with tricolor. The team says, "Thank you, Chennai, for all the applause and appreciation." Flying with such split-second precision demands peak performance from both man and machine, all the time, every time, leaving no room for error and no place for doubt. To strive for perfection, a team of technical specialists led by Flight Lieutenant R.B. Singh and his deputy M.W.J. Singh supports the pilots. The synchronous maneuvers of the aircraft, coupled with music that you are witnessing today, appear to be a ballet in the air. But trust me, ladies and gentlemen, the pilots are not even thinking about it. Synchro has something exclusive for the young ladies of Chennai. Watch as the smoke forms a familiar pattern in the sky. And that is Arya, the Cupid element. The team now comes right in front for the grand finale of this display, the bomb burst. The aircraft that were woven together with an imaginary string will now break away from the leader as they face vertically down during a loop. We shall listen out for the leader's score. And that's the leader, ladies and gentlemen, coming straight ahead. That was the greet from the team leader. Ladies and gentlemen, we the Suryakiran team hope you have enjoyed today's display as much as we have enjoyed displaying for you. We hope to come back in future and display at Chennai. And now, over to Squad Leader Unni. Ladies and gentlemen, welcome to the spectacular world of skydiving. If the Greek god Icarus was the one to attempt flight with a pair of wax wings, persons who finally reach closest to pure unadulterated flight are the enthusiasts in the sport of skydiving. Skydiving என்றழைக்கப்படுகின்ற அற்புதமான நிகழ்ச்சி. எம்மை 8 என்ற ஹெலிகாப்டரிலிருந்து கீழே இறங்குகிறார்கள் 18 பேர். இதில் ஒரு பெண் அடக்கம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். The team today is using the airborne platform of a Mi-8 helicopter for their demonstration. Look above, they all have exited from the chopper and dot the sky with all colors of the rainbow. What began as a military concept in covert operations has turned to be a scintillating sporting experience. The ultimate thrill, the king of aerosports. Rated as the fastest non-mechanical sport in the entire world, skydiving involves two phases:
exit from the airborne platform, and then phase 2, where the skydiver lands softly on the terra firma. The first phase is called the free fall. Can you imagine that within 9 seconds of the exit, they attain the terminal velocity of 176 feet per second in a stable configuration? People have known to touch up to 400 feet per second while in various maneuvers. Now that is a tremendous rate with which you approach the Earth. You may have noticed in television networks the kind of antics technically called relative work, which 5 of our enthusiasts did too. These wonderful adventures performed while plummeting to the ground at breakneck and all bones of the body speed. That would naturally bring us to this reason why that doesn't happen, and the second phase of the sport, namely the pleasure under the canopy. The sport has graduated from the days of the normal circular parachutes to those that you see above you. These chutes are maneuverable that can be flown to the ground. The canopies are capable of moving at the rate of 23 feet forward while losing 1 feet in the vertical dimension. Most of the chutes that you see today are called the Sky Master and are made by PISA, the parachute industry of South Africa. The team Akash Ganga are extremely trained members of the elite parajumping instructors from the IAF and the Paratraining School in Agra, which is the nodal agency that conducts specialized training to all para-related activity for the Army, Navy and the Air Force. ஆகாஷ் கங்கா குழுவைச் சேர்ந்த பலர் 1000க்கும் மேற்பட்ட சாதனைகளை புரிந்தவர்கள். அதிகபட்சமாக 30,000 அடிகள் உயரத்திலிருந்து இவர்கள் குதித்திருக்கிறார்கள். Ladies and gentlemen, the first skydiver in front of you is none other than Wing Commander Sanjay Thapar, the most famous of the skydivers of the country, a person who's got his name into the Guinness records as the first Indian to have skydived over the North Pole. He's flying a merit chute, which is one of the most technically perfect skydiving chutes in the world. Wing Commander Sanjay Thapar, give him a big round of applause, ladies and gentlemen. On target at the drop zone. Yep. மிகச்சரியாக தான் இறங்க வேண்டிய இடத்தில் வந்து இறங்கினார். இந்த மைதானத்தில் புகை எழுப்பப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். இப்போது பார்க்கிறீர்கள் எந்த திசையில் காற்று வீசுகிறது என்பதை காட்டுவதற்காக அது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. வானத்திலே வண்ணப்புள்ளிகள் இன்னும் காணப்படுகின்றன. மிதந்து வருகிறார்கள் வீரர்கள். அந்த வீரர்களுக்கு இடையிலே ஒரு வீராங்கனையும் இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. And this Akash Ganga team this morning is being led by the chief instructor of the Paratraining School, Wing Commander Bhagwat, who has close to 1,650 jumps to his credit. Ladies and gentlemen, I talked about relative work. You will see during the progress of the skydiving demonstration, canopy relative work, wherein after the chutes have opened, the skydivers stack themselves one on top of each other and perform a canopy relative work. The next in line is Wing Commander H.N. Bhagwat, the chief instructor of the Paratraining School at Agra, and he has crossed even the 1,650 mark and reached almost 2,000 jumps in his lifetime. Next to go, ladies and gentlemen, put those hands together. The ground crew are also essential for the progress of these activities, ladies and gentlemen. As you find these troopers gliding down, you also find the earmarked area, the target area designated as the drop zone. This drop zone today is handled by Honorary Flight Lieutenant Sarate and Sergeant Pinto, both of whom are experienced skydivers themselves. The other members of the team are M.W. Ghosh, J.W. Rajan, Warrant Officer Lal, J.W. D. Singh, J.W. Madhu, Squadron Leader Sherawat, who is a test jumper of the ADRDE, and not to forget the person who's coming down with the tricolor flag right in front of you, ladies and gentlemen. All those patriots in the audience, put your hands together. As they glide down, we find that it looks so simple, so easy. But mind you, ladies and gentlemen, they make difficult things appear easy to us. The confidence, the expertise with which they glide down.
பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பறப்பதும் அவரவர் எண்ணங்கள். அந்த மனித எண்ணங்கள் தான் இந்த மகத்தான சாதனைகளை புரிவதற்கு உந்து சக்தியாக விளங்கி இருக்கிறது. Ladies and gentlemen, these canopies that they use to fly down to the ground are filled with air as soon as they open their chutes with the drogue chute, and when filled they are as flyable as any fixed wing aircraft. The toggles that the skydivers use ensure that they reach the designated drop zone area. Ladies and gentlemen, a word about the lady of the Akash Ganga team today. That's Flight Lieutenant Bhavna, who herself is a helicopter pilot and whose husband too is a flyer and a skydiver, squadron leader Vasant Raj. Ladies and gentlemen, ahead of you with the Akash Ganga flag is Warrant Officer B.K. Verma, who has close to 700 jumps to his credit. Ladies and gentlemen, a big round of applause to the Akash Ganga team. And there you find what was already mentioned as canopy relative work. Two of them stuck to one another all the way down and separated as they closed near the drop zone. In the hand plane formation. இதோ கண்ணுக்கினிய காட்சி, ஒருவர் தோள் மேல் ஒருவராக வருகின்ற காட்சி. இதை பார்க்கிற போது என்ன தோன்றுகிறது? 100 கோடி இந்தியர்களும் ஒருவர் தோள் மேல் ஒருவர் நின்றால் நிலாவையே தொட்டுவிடலாம் என்பதை நிதர்சனமாக காட்டுகின்ற நிகழ்ச்சி இது. In the tricolor formation, canopy relative work by 3 of the stalwarts of the para training school, M.W. R. Singh, J.W. Sharma and J.W. Kailash. Ladies and gentlemen, put your hands together for the wonderful skydivers of the Akash Ganga team, which marks the finale of our air show today. ஆகாஷ கங்கையினுடைய கால்படாத இடமே இல்லை. வடதுருவம், தென்துருவம், ஸ்ரீலங்கா, மலேசியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா, தென்னாப்பிரிக்கா, துருக்கி போன்ற நாடுகளுக்கும் சென்று வீரசாகசம் படைத்த வித்தகர்கள் இவர்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம். Leaving you on a humorous note, ladies and gentlemen, I think the best seat of the entire area went to the little four-legged creature close to the drop zone. I think he too is an Air Force enthusiast who has spent most of his time within that particular area. Ladies and gentlemen, we've seen the marvelous fly past by the various training and operational aircraft of the Indian Air Force. The spectacular air show has drawn to a close. The Indian Air Force owes it to the government of Tamil Nadu for today's groundwork and coordination that made this fantastic air display fructify into a reality. And from the commentator's box, it was not only a heavenly sight watching these aircraft on display, but then it once again was heavenly to see lakhs and lakhs of people thronging the Marina. And from here, from atop the Vivekananda Illam, we could not even see the sands of Marina. It was only heads, heads, heads all through. இந்த விமானப்படை வீரசாகச நிகழ்ச்சிகளுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவி அவர்கள் முன்னிலை வகித்தது மிக பொருத்தமானது. காரணம், ஒவ்வொரு துறையிலும் பெண்கள் தலைசிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர் அவர். ஆகவேதான் பெண்ணுரிமை நிலைநாட்டுகின்ற அவருக்கு முன்னால் பெண்களை முதலில் சேர்த்து கொண்ட விமானப்படை அதனுடைய சாகச நிகழ்ச்சி இப்போது நடைபெற்றது. மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு அனைவர் சார்பாகவும் லட்சோப லட்சம் மக்கள் இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள். இடைவெளியே இல்லாமல் மக்கள் தலை காணப்படுகின்ற இந்த மகத்தான சூழலில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We extend our sincere thanks to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, whose guidance and efforts have made this show a reality. We also thank the lakhs and lakhs of people who have assembled here at the Marina with umbrellas, balloons
tricolors and waving at every aircraft that was passing by, showing all their enthusiasm by applause and cheer. Thanks very much, Chennai. From the commentary box, this is Sudha, along with Ilandevan, Squadron Leader Uni Nair and Uttara, thanking the people of Tamil Nadu for being such a wonderful audience and giving us such a wonderful experience. This வீர show இளைஞர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும், 100 பேராக வர வேண்டும் என்ற விவேகானந்தருடைய கனவை மெய்ப்பிக்கின்ற வண்ணம் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியை விவேகானந்தா இல்லத்தின் மாடியிலிருந்து பார்க்கின்ற ஒரு அரிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்தது. இன்றைக்கு காணுகின்ற இந்த காட்சி, இதை போல மக்கள் கூடியிருப்பார்களா என்றைக்கும் என்பது ஒரு கேள்விதான், a $1 million question. ஆகவே இன்றைக்கு லட்சோபலட்சமாக கூடியிருந்து இந்த கொளுத்துகிற வெயிலிலே இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்திக் கொண்டிருந்த மக்களுக்கும், மாணவ செல்வங்களுக்கும் மற்றும் உள்ள பிரமுகர்களுக்கும், முக்கியமாக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்திய வான்படைக்கும் நமது இதயம் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பொதுமக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். அனைவரும் முக்கிய பிரமுகர்கள் புறப்பட்டு போன பின்னால் இந்த இடத்திலே இருந்து கலையலாம். குறிப்பாக மாணவ செல்வங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலேயே தங்கியிருங்கள். உங்களுக்கான வாகனங்கள், உங்கள் பள்ளியின் வாகனங்கள் அல்லது உங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாகனங்கள் நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்திற்கே வந்து உங்களை அழைத்து செல்லும். எனவே அந்தந்த பள்ளி மாணவர்கள் அங்கங்கேயே இருங்கள். இந்த வீரசாகச நிகழ்ச்சிகள் இன்று நடைபெற உறுதுணையாக இருந்தது தமிழக அரசு. ஊக்கம் அளித்திருப்பவர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அவர்கள். இந்திய வான்படையும் தமிழக அரசும் இணைந்து நடத்திய இந்த வீரசாகச நிகழ்ச்சி இதுவரை சென்னை மாநகரம், தமிழகம் கண்டிராதது, ஏன் இந்தியாவே கண்டிராதது என்று சொல்லலாம். காரணம், வேறு எந்த நகரத்திலும் இவ்வளவு மக்கள் கூடியிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டதே இல்லை என்பதுதான் விமான சாகச நிகழ்ச்சிகளின் வரலாறு. Our sincere thanks to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, who has made this historic moment possible and a reality. Thank you very much, Madam. And we also thank on behalf of the Indian Air Force, the people of Chennai, people of Tamil Nadu, especially the school children from the various institutions of Chennai and Tamil Nadu. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Godspeed, good luck, and have a nice day. மாணவ மாணவிகள் அவரவர் இடங்களிலே இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்களுடைய வாகனங்கள் உங்களிடம் வந்து சேரும். அதுவரையில் பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். இளைஞர்களுக்கு ஒரு இனிய விண்ணப்பம். வான்புகழ் படைக்க வேண்டுமா? வான்படையில் சேருங்கள். இளைஞர்களுக்கு இது இணையற்ற வாய்ப்பு. பொதுமக்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள், குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு. இப்போது யாரும் இந்த சாலையை கடக்க வேண்டாம். மெரினா சாலையை யாரும் குறுக்காக இப்போது கடக்க வேண்டாம். முக்கிய பிரமுகர்கள் புறப்பட்டு போன பின்னால் நாம் சாலையை கடந்து அவரவர்கள் போக வேண்டிய இடத்திற்கு போகலாம். மீண்டும் மாணவ செல்வங்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம், தயவு செய்து சாலையை குறுக்காக கடக்காதீர்கள். இந்த ஏர் ஷோவை பார்ப்பதற்காக குழுமி இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் தயவு செய்து இன்னும் 5 நிமிடங்களுக்கு பொறுமை காத்திருங்கள், ஆங்காங்கே இருங்கள். முக்கிய பிரமுகர்கள் அவர்களுடைய வாகனங்கள் எல்லாம் புறப்பட்டு போன பின்னால் இந்த சாலையை கடந்து நாம் எங்கே போக வேண்டுமோ அங்கே போகலாம். அதுவரை பொறுமை காத்திருங்கள்.